Now use here again expansion formula. A square plus b square means a plus b square minus 2ab. Put here a equal to sine square theta and b equal to cos square theta. A square plus b square means sine square theta square plus cos square theta square. Sine raised to 4 theta means sine square theta square plus cos square theta square equal to sine square theta plus cos square theta square minus 2ab. 2 into sine square theta cos square theta. आता इथे आपण या ब्रॅकेट मध्ये एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरू आणि ह्या टर्म हे एक्सपांड करू याप्रमाणे. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा स्क्वेअर माइनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा कॉस स्क्वेअर थीटा ब्रॅकेट क्लोज. देन रिमेनिंग टर्म इज प्लस 1 इक्वल टू 0. Plus 1 equal to 0. Now use here identity. Fundamental identity is that sin square theta plus cos square theta equal to 1. इथे आपल्याला ही आयडेंटिटी वापरायची. जिथे जिथे sin square theta plus cos square theta आहे ते आपल्याला 1 घ्यायचं आहे. 2 in bracket sin square theta plus cos square theta means 1. 1 cube. 1 cube minus 3 sin square theta cos square theta. Now sin square theta plus cos square theta equal to 1. Bracket close minus 3 in bracket sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1 square minus 2 sin square theta cos square theta bracket close plus 1 equal to 0. Now 1 cube equal to 1. 1 cube equal to 1. 1 minus 3 sin square theta cos square theta into 1 means 3 sin square theta cos square theta minus 3 in bracket 1 square means 1 minus 2 sin square theta cos square theta plus 1 equal to 0. Now multiply 2 and this bracket. 2 into 1 2 minus 2 into 3 6. 6 sin square theta cos square theta minus 3 into 1 3. Now negative become positive. दोन निगेटिव्ह नंबरचा गुणाकार पॉझिटिव्ह येतो. ऋण धन. Now negative 3 into 2 sin square cos square theta, negative become positive, and 3 into 2 6. 6 sin square theta cos square theta plus 1 equal to 0. Now these term and these term are opposite. Negative 6 sin square theta cos square theta and plus 6 sin square theta cos square theta हे दोन्ही इथे कट होतील. Now remaining terms are 2 minus 3 plus 1 equal to. Now equal to 0. Now LHS side is here 2 minus 3 plus 1. 2 plus 1 3. 3 minus 3 0. 0 equal to